Good morning students, welcome to today's maths class. So we have been discussing about chapter 23 fundamental concepts of geometry. Next topic, open and closed figures. So here you can see the diagrams. These are all closed figures. Okay. This one. You can see the next figures. These figures are open. Here in the first figure it is open at this end. Now in the second figure it is open at this end. In the third figure also you can see one opening. So these are all open figures. Closed figures means there will not be open. There will not be any gap. Okay, it will be closed. Now in this figures you can see two lines will intersect. Okay, in all these diagrams you can see these two lines intersect at this point. These two lines intersect. These two lines intersect. Okay, this type of figures are not closed figures. Okay, if two lines intersect in a figure means they are not closed figure. Now in the first figure you can see the closed figures. These are all closed. Okay, another name for this it is plain closed figures. Plain closed figures. Okay, they are called the plain closed figures because they are bounded by continuous curves or lines. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ വെച്ച് തന്നെ അത് എൻഡ് ചെയ്യും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ഫിനിഷ് ആവുന്നത്. ദ സെയിം ഹിയർ. If we are drawing this triangle, we are starting from this, let us. Okay, we are drawing this side, then this side. Continuously we are drawing and reaching at the starting point itself. Okay, similarly this quadrilateral also. If we start from this point means we will reach, finally we will reach at the starting point itself. Continuously we are drawing that. Okay, and one more reason is there, the curves or lines in the figure do not intersect each other. Okay, here no lines or curves are intersecting at each other. So they are called plain closed figures. Okay. Exercise 23b, first question, state which of the following is a plain closed figure. So here first one, it is closed. So it is plain closed figure. Actually no intersecting lines are there and it is closed also. So it is plain closed figure. Okay. Second one, there is one opening. So it is not a plain closed figure. Okay. Third one, it is plain closed. You can see triangle. Fourth one also it is plain closed, circle. Now fifth one, you can see here intersecting lines. So it is not a plain closed. Okay. Sixth one, it is plain closed. Since no intersecting lines are there and it is closed, it is plain closed we can see. Okay, ഇവിടെ ഒരു ലൈൻസ് ഒന്നും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതേപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്ലെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണെന്ന് പറയാം. സെവൻത്ത് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഹിയർ ദർ ഇസ് വൺ ഓപ്പണിംഗ്. Okay, it is an open figure. Now eighth one, it is plain closed. You can see here no intersecting lines are there, continuously we can draw and it is closed also. Okay. Now interior and exterior of a closed figure. So in this figure you can see this is a plane. Okay, the shaded region actually it is a plane and in that there is a circle. So this interior portion of a circle is interior region and this exterior portion of that circle. Okay, the remaining portion in the plane which is outside the circle, it is exterior of the figure. Okay, the shaded portion is exterior and this unshaded portion is interior region. Similarly in this figure the shaded portion is exterior and unshaded portion interior in this figure also. Okay, now curvy linear and linear boundaries. If a closed figure is not bounded by line segment, the figure is said to have curvy linear boundaries. So closed figure we are taking here if it is not bounded by line segment. There is no line segment will be there.
Okay, no line segment will be there in that figure, and it is closed. Then we can say it is curvilinear. It have curvilinear boundaries. അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടല്ല ഉള്ളതെങ്കിൽ കേർവ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദേ ഹാവ് curvilinear boundaries. So example, you can see this diagram. It has no line segment as its boundary. Okay, this figure, circle, it have curve. Now this figure you can see line segment. This is a line segment, this is a line segment, this is a line segment. So this is not, this figure have no curvilinear boundary. Okay. If a closed figure is bounded by line segment only, the figure is said to have linear boundary. So when a figure is said to have linear boundary, if its boundaries are made up of line segment. Okay, it's in this triangle you can see its boundary. This is the boundary of the triangle. It is made up of line segment. So a triangle is said have linear boundaries. Similarly, this rectangle have linear boundaries since its boundaries are made up of line segment only. This quadrilateral, it have linear boundary because its boundaries is made up of line segment. Okay, boundary line segment കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം, അതിന് ലീനിയർ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നൗ ട്രയാങ്കിൾ. A triangle is a plane closed figure bounded by 3 line segments. So triangle, it is a plane closed figure. It is a closed figure. It is bounded by 3 line segments, AB, BC, AC. You can see in this figure. Okay, this is a triangle. Now this line segment AB, BC and AC are sides of the triangle. Okay, these are AB, BC, AC are sides of a triangle. And this A, B and C are vertices of a triangle, that you already know. Okay. Next, second one, rectangle. A rectangle is a plane closed figure bounded by 4 line segments such that the opposite line segment are equal. Each angle of the figure is 90 degree. So this is a rectangle. Here you can see this is a rectangle is bounded by 4 line segments. Okay, boundaries of lines rectangle, it is line segment. 4 line segment will be there as boundaries of rectangle. Okay, now here you can see this opposite line segments are equal. AB is equal to CD. Length of AB is equal to length of CD. Now length of AD is equal to length of BC. Opposite sides of a rectangle are equal in length. Okay. Then each angle of the figure is 90 degree. So each angle, this angle will be 90 degree. L shaped angle it will be. Okay, 90 degree. This is also 90 degree. This angle B, then C. Each angle of a rectangle is 90 degree. Okay. Third one, square. A square is a plane closed figure bounded by 4 line segments such that the 4 line segments are equal to each other. Each angle of the figure is 90 degree. So a square, it has the same property of a rectangle, but one more property, all sides will be equal in a square. Okay, a square is a plane closed figure. It is bounded by 4 line segments. Then these line segments are equal to each other. These sides AB, BC, CD and AD are equal. Okay, and each angle will be 90 degree. Fourth one, circle. A circle is yet another type of plane closed figure, but it is not bounded by line segment. So a circle is not bounded by line segment. Circle is not made up of line segment. Okay, it is a plane closed figure. We know it is this is a circle. Okay, there is no line segment in the circle. It is made up of curves only. Curve. Okay, but it is plane closed figure. Continuously we can draw, no intersecting lines, and it is closed. So it is a plane closed figure. Examples of circle: wheel of a cycle, car, bus, then disc of a full moon, etc. A circle is a closed smooth curve of which each point is equidistant from a fixed point inside it. So here a circle, actually it is a curve. It is a curve which is equidistant. Each point on it is equidistant from a fixed point inside it. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റ്
ഇക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെക്കാം. ഓക്കെ, 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന്, ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ്, സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടുന്നത്. സോ എ സർക്കിൾ ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്മൂത്ത് കർവ് ഓഫ് വിച്ച് ഈച്ച് പോയിൻ്റ് ഈസ് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ്. ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇക്വിഡിസ്റ്റൻറ്റിൽ ഉള്ള കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സ്മൂത്ത് കർവ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, here this distance will be equal to this distance. Any distance you take, all these distance will be equal. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്രയാണോ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ പോയിൻറ്റ്സ് എടുത്ത ആ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നത്. all will be, if we are taking 5 centimeter means all length will be 5 centimeter from this fixed point. Okay, the fixed point inside the circle is called the center of the circle, whereas the distance of each point on the circle from the fixed point is called the radius of the circle. So in this diagram you can see this is P is the fixed point. Okay, all these points A, B, C, D, E are equidistant from this point P. ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് പിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സാണ് എ, ഇ, ഡി, സി, ബി. ഓക്കെ, പി എൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് പി എ, ലെങ്ത് ഓഫ് പി ബി, ലെങ്ത് ഓഫ് പി സി, ലെങ്ത് ഓഫ് പി ഡി, ലെങ്ത് ഓഫ് പി ഇ will be equal. Okay, now this fixed point is called the center of the circle, and this equidistant distance of each point from this fixed point, ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയാം, റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഓക്കെ, പി എ is a radius, P E is a radius, P D is a radius, P C, P B all are radius. All will have equal length. Okay, next, perpendicular to a line segment. So here two lines are said to be perpendicular to each other if they contain an angle of 90 degree between them, right angle. Okay, so if two lines have 90 degree angle between them, right angle between them, okay, then we can say that two lines are perpendicular. രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സി ഡി ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് ലൈൻ എ ബി, ദെൻ എ ബി ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സി ഡി. ഓക്കെ, ടു ഈച്ച് അതർ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ലൈൻ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. For a line segment, the line that passes through its midpoint and is also perpendicular to it is called its perpendicular bisector. So, we are considering a line segment AB. In this diagram, you can see a line segment AB. Okay. Then, line MN. It passes through the midpoint of AB. Line MN എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ മിഡ്പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് പി ബി ദ മിഡ്പോയിൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി. Okay, it passes through the midpoint of AB, and also this MN is perpendicular to AB. That means 90 degree. MN and AB, the angle between that two lines, it is 90 degree. In this case, we can say MN is the perpendicular bisector of line segment AB. Okay, ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ്, ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ്, ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇസ് കോൾഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. ഓക്കെ, so here MN is the perpendicular bisector of line segment AB, and you can see here this AP, this length will be equal to PB. Okay, since P is the midpoint, P midpoint ആയിരിക്കുമ്പോൾ AP യുടെ ലെങ്ത്തും PB യുടെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. If AP is 5 cm, then PB will be 5 cm. If AP is 6 cm, then PB will be 6 cm, like that. Okay.
Now here in this box you can see a perpendicular bisector of a line segment always passes through the midpoint of the line segment, that is bisects the line segment. So perpendicular bisector passes through the midpoint of the line segment, that we already discussed. Okay, that means it bisects. Bisects means divide into two equal parts. Okay, bisects means രണ്ട് equal parts ആയിട്ട് divide ചെയ്യുക. Bisects the given line segment. So perpendicular bisector ആ line segmentനെ രണ്ട് equal parts ആയിട്ട് divide ചെയ്യും. Second one is perpendicular to the given line segment. So that perpendicular bisector will be perpendicular to the given line segment. That means it makes a 90-degree angle. Perpendicular means 90 degree, making an angle of 90 degree. Okay, perpendicular bisector line segment ആയിട്ട് 90-degree angle ആയിരിക്കും form ചെയ്യുക. Now second one, one and only one perpendicular bisector can be drawn to a given line segment. So for a line segment only one perpendicular bisector will be there. Okay, in other words we can say every line segment has a unique perpendicular bisector of it. So ഒരു line segment ഒരു perpendicular bisector ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. So every line segment has a unique perpendicular bisector of it. Okay, now exercise 23b, second question, fill in the blanks. First one, dash is a three-sided plane closed figure. So we know three-sided plane closed figure, it is triangle. Okay, triangle is a three-sided plane closed figure. Second one, a square is a plane closed figure which is not bounded by. So a square, it is not bounded by curves. Okay, so in this blank it is curves. Square is bounded by line segment, it is not bounded by curves. Okay, third one, a rectangle is a dash-sided plane. So we know that rectangle has four sides. So four-sided plane dash closed figure. Rectangle is a closed figure. Okay, so in the first blank it is 4, second blank closed figure. Fourth one, a rectangle has opposite sides dash, opposite sides equal, and adjacent sides they will be perpendicular to each other. Okay, all angles are 90 degree in a rectangle. Rectangle എല്ലാ ആംഗിളും 90 degree ആണ്. So 90 degree means we can say they are perpendicular to each other. Adjacent sides are perpendicular to each other in a rectangle. Okay, now adjacent sides means the sides which like this, sides which lie close to each other. അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസിനെയാണ്, രണ്ട് സൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് പറയുക. സോ ദിസ് ഇസ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, ദിസ് ഇസ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, ദിസ് ഇസ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, ദിസ് ഇസ്. ഓക്കെ, so adjacent sides are perpendicular to each other. Next, fifth one, the sides of a square are dash to each other, equal, they are equal to each other. Sides are equal to each other and each angle is, we know that 90 degree it is. Each angle of a square is 90 degree. Sixth one, for a line segment, a line making an angle of dash with it is called perpendicular to it. So line making an angle of 90 degree. 90 degree angle form ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് perpendicular എന്ന് പറയാം. Okay, now seventh one, for a line segment, a line dash it and making angle of dash with it is called a dash bisector of the line segment. So here a line bisecting it, bisecting means dividing into two equal parts. A line bisecting it and making an angle of 90 degree with it. ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വേണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, എയ്ത്ത് വൺ, ഹൗ മെനി പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ടു എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് 6 centimeter. സോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ഹൗ മെനി പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ. ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് 6 centimeter ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് infinite number of perpendiculars we can draw. Okay, in case of perpendiculars we can draw infinite number of perpendiculars to a line segment. ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് കുറേ perpendicular, infinite number of perpendiculars നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. Ninth one, how many perpendicular bisectors can be drawn to a line segment of length 6 cm. So how many perpendicular bisector, the question is. So only one. A line segment has only
1 perpendicular bisector. ഓക്കെ, എത്ര പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓൺലി 1 ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ. മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. ഓക്കെ, 10th one, a perpendicular to a line segment will be its perpendicular bisector if it passes through the dash of the given line segment. Yes, midpoint of the given line segment. Midpoint-ലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആവുന്നത് അത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, so third question, fourth question and fifth question you can do as homework. Okay.